Do you know about data breach? And nowadays it's commonly happening in everywhere, right? Yeah, it is. I mean, how it happens, why it happens, is all about coding, right? Why will it happen? It's not exact. I mean, sure, sometimes it's about coding, but sometimes it's just like a plain ignorance. And like we can't say it exactly. So ఏంటంటే okay, I'll tell you about this thing. Basically, నాది కూడా my account, my this thing. I'm pretty sure like my one of my account got data breached actually, like my Huh. username and passwords. I'm not sure my GitHub account I think. Huh. So GitHub అనేది నార్మల్గా ఒక కోడ్ రిపోజిటరీ అనమాట. లైక్ నేను చేసే ప్రాజెక్ట్స్ కానీ కోడ్ అన్ని గిట్హబ్లో లైక్ పెట్టచ్చు. Okay. ఇట్స్ ఫర్ మీ అని. Okay. సో ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ మై గిట్హబ్ అకౌంట్ అండ్ దిస్ వాస్ లైక్ 4 or 5 months బ్యాక్ వేర్ డేటా బ్రీచ్ హ్యాపెండ్. అంటే నాకు మెయిల్ వచ్చింది like your something like data was breached, your passwords are now available in some website. And I was kind of panicking because of course now password inka username leak up it's kind of hard. So yeah, I was a bit I was panicking actually. But like yeah, okay, data breach అయిపోయినాక once I knew it, I changed my password. తర్వాత ఒక authenticated app వాడి I had this thing Salesforce ఒక authenticated app వాడాను and it's all done now. But normally a data breach happens when yeah, there are two ways of it. Ante oka hacker, if he gains access to systems direct our data మొత్తం he can just keep it like online lo పెట్టేయచ్చు for free. That's one way of it, which is అంటే common but it's not as common as the second way. The second way is that sometimes companies might like they might sale of data. Okay. So it's an invasion of privacy. But like companies కొన్ని సార్లు I'm pretty sure old records కానీ లేకపోతే అన్సెక్యూర్ డేటా కానీ యాక్సిడెంట్లీ కూడా అయిపోవచ్చు వేర్ ఆటోమేటిక్ ఆన్లైన్లో వెళ్ళిపోతాం కానీ లేకపోతే దే మైట్ సెల్ ఇట్, థింగ్స్ మైట్ హ్యాపెన్. సో ఇలా జరిగేటప్పుడు కూడా డేటా బ్రీచెస్ మైట్ హ్యాపెన్ బికాస్ సమ్ థర్డ్ పార్టీ కెన్ జస్ట్ బై దట్ డేటా ఫ్రమ్ దీస్ ప్లేసెస్ యాజ్ వెల్. సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఒక డేటా బ్రీచ్ అవుతుంది. బట్ రైట్ నో దెర్ ఆర్ సేఫర్ వేస్ టు మేక్ షూర్ ఈ డేటా బ్రీచెస్ నుంచి కొంచెం సేఫ్ ఉండొచ్చు అని. వన్ బీయింగ్ one being ఏంటంటే two-factor authentication. Instead of just depending on my next question is అదే Yeah. ఈ టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, Yeah. ఇస్ దట్ రియల్లీ సీరియస్లీ ఐ మీన్ ప్రొటెక్టివ్? Yeah, it is protective. I mean, because just okay, username password కాకుండా you're also giving a third measure. Like okay, username and password like a third measure is where a small notification going to your own device, like your phone or something like that. At least our kind of authentication, you can be more secure. Because depending on username and password, I mean, of course, username and password is safe, but at a certain point, things like brute force attack avachchu, lapote guessing avachchu, or trying social engineering good avachchu. At a certain point, you can easily crack the password if you know what the person is thinking. That's one possibility. So, andike, yeah, this thing like two-factor authentication is pretty safe, but I don't. Sure, I use two-factor authentication, but I also use something called Authenticator app. Where ఒకసారి after you log into it again, but only కొన్ని applications they support this authenticator thing. For my GitHub, it supports it. సో అంటే ఏంటి దానిలో ఏమైనా డేటా పెట్టుకోవచ్చు? సో authenticator ఏంటంటే ఒక యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ లైక్ నా మొబైల్లో ఒక Salesforce authenticator యాప్ ఉంది. ఈ యాప్ ఏం చేస్తుంటే లైక్ ఎవ్రీ 30 seconds కి ఒక కొత్త కోడ్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, లైక్ a new code is generating every 30 seconds. Okay. So ఆ 30 seconds time frame లో this my GitHub profile after like my username and password fill చేసిన తర్వాత it'll be like what's that 6-digit code. So I have to open my mobile at 30 seconds time limit, I have to find that code and I have to basically fill it in. So this makes it harder for like hackers or any other persons to try to crack it because ఈ code అనేది only నా phone లో ఉంటుంది.